Mamlakatimizda yil boshidan beri 2 marta karantin e'lon qilindi. Respublikada kuniga 1,5 mingdan ko'proq COVID bilan zararlanganlar ro'yxatga olinmoqda. Joriy yilning 1-iyulidan esa 135 mingta pnevmoniya bilan kasallanish holati qayd etilgan. O'tgan juma kuni Sog'liqni saqlash vaziri Aleksey Soy pnevmoniya bilan kasallanganlar COVID statistikasiga qo'shilishini aytdi. Bugun men sog'liqni saqlash tizimi va uning ehtimoliy inqirozi haqida Butun sog'liqni saqlash tashkilotining Qozog'istondagi ofisi boshlig'i Kэролайн Кларинвал hamda texnik eksperti Виталий Стецик bilan suhbatlashaman. Dr. Kэролайн Кларинвал and technical officer Dr. Виталий Стецик. Dr. Кларинвал and Mr. Стецик. Кларинвал xonim, janob Stetsik, xush kelibsiz. Dr. Кларинвал, Jon Hopkins universiteti talqiniga ko'ra hozir Qozog'iston COVID-19 infeksiyasi tarqalish tezligi bo'yicha mamlakatlarning top 30 taligiga kiradi. Biz pandemiyani bahorda to'xtatishi mumkin bo'lgan davlatlardan biri edik. Respublika chaqiriqlarga tezkor ravishda munosabat bildirdi va COVID ko'rsatkichlari boshqa mamlakatlarga qaraganda ancha past edi. Nimanidir noto'g'ri qildikmi? Nima uchun bugun respublika bunday katta zararlanish holatiga duch kelmoqda? What went wrong? Where did we fail? So we can see that from WHO's perspective is that globally their countries evolve in a different way. And indeed, har bir mamlakatda vaziyat turlicha rivojlanmoqda. Qozog'iston haqiqatan ham pandemiya chaqirig'iga tezkor munosabat bildirdi. Virus keng tarqalib ketishiga qarshi katta sa'y-harakat ko'rsatdi. Menimcha shuni unutmaslik kerakki, Sog'liqni saqlash vazirligi, hukumat va ayniqsa tibbiyot xodimlari nima bo'layotganini, bu qanday kasallik ekanligini, boshqa davlatlar qanday choralar ko'rayotganini tushunish uchun juda katta miqyosdagi chora-tadbirlarni amalga oshirdi. How are other countries responding to it? How can we prepare ourselves best for it, and what is most important for the context here in Kazakhstan. Mendan odamlar Kэрolайн nima qilish kerak, bu ishni a'lo darajada qanday bajarish lozim, boshqa mamlakatlar qanday yo'l tutyapti deb ko'p so'raydi. Ularga aksar hollarda shunday javob beraman. Butun sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasi bor. Barcha davlatlar o'sish xususiyatlarini hisobga olgan holda o'zgartirib ularni qo'llash kerak. What we now have to look into is we have to contextualize them to Kazakhstan, because Kazakhstan has its own features and own particularities. Iyun boshidan beri bundan oldingi karantin va izolyatsiya rejimi tugashi bilan bir vaqtda COVID-19 va pnevmoniya holatlari soni keskin ortib ketdi. Biz nimaga e'tibor qaratishimiz lozim? Albatta, aholi reaksiyasiga, odamlar bugungi kunda o'zini qanday tutishiga. COVID-19 virus ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, u bir odamdan ikkinchisiga qanday yuqadi degan savol ko'ndalang turadi. Odamlar o'zini qanday tutishi va sog'liqni saqlash tizimi bemorlarni davolashiga muvofiq tarzda kasallanish holati kuchayishi yoki pasayishini kuzatish mumkin. How have they behaved ever since? Depending on the population's behavior and depending on the ability of a health system to take care of those patients, there might be a spike or a decrease in the number of cases. So for Kazakhstan, I think it's important. Qozog'istonda menimcha shuni unutmaslik kerakki, kasallikni to'xtatish, epidemiologik egri chiziq o'sishiga yo'l qo'ymaslik uchun katta sa'y-harakatlar qilindi. Hukumat tomonidan yirik miqdorda 1.6 milliondan ko'proq test olindi. Endi bir vaqtning o'zida savol tug'iladi. Odamlarning o'zi karantin tugagandan so'ng virus yuqtirib olishning oldini olish uchun qanday ehtiyot choralarini ko'rdi? At the same time, then the question is, what were the precautionary measures that the population has taken in order to protect themselves from getting infected once the quarantine has been lifted? So we have to bear in mind that shuni yodda tutish kerakki, bu kasallikning Qozog'istondagi o'sishi boshqa joylardagi rivojiga nihoyatda o'xshash. Bu Qozog'istonga xos emas. Shunday bo'lishini oldindan sezishimiz va bunga tayyor turishimiz kerak edi. Can absolutely expect, and it's something that we have to be prepared for, and it's something that we have to bear in mind. What were some of the behaviors that COVID-19 bilan kasallanganlar soni o'sib ketishiga nima sabab bo'ldi? spike in the numbers? Since the beginning of this disease, we have our colleagues in headquarters. Bu kasallik boshlanganidan bizning shtab-kvartiradagi hamkasblarimiz Dr. Mike Ryan va boshqalar doimiy ravishda eng muhim prinsiplar yoki ehtiyotkorlikning asosiy choralari haqida eslatib keladi. Virus yuqtirishning oldini olish uchun bu qoidalarga rioya qilish zarur. Bu antiseptik vositalar bilan qo'llarni tez-tez yuvib turish, nafas olish etiketi, oraliq masofani saqlash, uyda qolish va agar kasal bo'lib qolsa, shifokorni chaqirish kabi oddiy choralar.
when you fall sick, etc. Call your healthcare professional once you are sick. So there's a number of very simple recommendations. Bir qator juda oddiy tavsiyalar bor. Muammo shundaki, ularni har kuni qo'llash juda qiyin. Hatto men qo'limni har kuni bir necha marta dezinfeksiya qilsam ham baribir o'zim bilmagan holda yuzimga tegib ketadi. Agar bu kasallik ta'siriga tushib qoldik deb o'ylasak, qanday qilib virus yuqishining oldini olish, boshqalarga yuqtirmaslikni doimiy ravishda anglab turishimiz lozim bo'ladi. We have to remain very aware of how can we prevent infecting ourselves, and how can we then make sure that we also don't infect others if we have the belief that we have been exposed to the disease. So on one side it is. Bir tomondan qaraganda aholi qanday ehtiyot choralarini ko'rishi, hukumat bu choralarga haqiqatan rioya qilinayotganiga, odamlar bu haqda bilishiga qanday kafolat berish mumkin? Har bir odam niqobni qanday taqishni bilishi uchun nima qilish kerak? Chunki aksariyat odamlar niqoblarni belgilangan tartibda taqmayapti. Knows how to appropriately wear your mask, because many people wear mask but they wear it inappropriately. Sometimes they handle the masks inappropriately. So there's lots of little things that the population should actually be made aware of. So on one side there is this responsibility to make sure that Odamlar bilishi zarur bo'lgan ko'plab mayda-chuyda jihatlar bor. Bizning zimmamizda axborot tarqatishdagi mas'uliyat turibdi. Lekin odamlar axborotga ega bo'layotgan ekan, qoidalarga rioya etishi kerak. Ammo baribir inson omili bor. Then comes in the human factor. And I do believe that there is a certain limit to what it is that we can't do. And I also believe that we have to just realize that we are in a situation where there is a disease outbreak. Biz qanday vaziyatga tushib qolganimizni anglab yetishimiz kerak. O'zimizni va boshqalarni himoya qilish uchun turli ehtiyot choralarini ko'rishimiz mumkin. Biroq bizda baribir kasallanib qolish xavfi mavjud va muhimi aybni bir-birimizga ag'darmasligimiz kerak. Agar odam kasal bo'lib qolsa, bu endi u e'tibordan qoldi degani emas. Bu uning aybi bilan bo'lmagan. Biz bemorni qo'llab-quvvatlash uchun birgalikda chora topishimiz kerak. On how we can support that patient best. Dastlabki simptomlarga ega va simptomsiz bemorlar umumiy klinik vaziyatni qanchalik darajada o'zgartirishi mumkin? So for the moment we are still looking into the matter of. Ayni paytda biz simptomsiz, simptom oldi va simptomatik bemorlar muammolarini hali ham o'rganyapmiz. Kasallik yuqishi haqida to'xtaladigan bo'lsak, bilamizki, COVID-19 bilan zararlangan bemordan virus sog'lom odamga yuqishi kasallikning klinik belgilari namoyon bo'lishidan bir necha kun oldin yuz berishi mumkin. Bu vaqtda unda respirator simptomlari paydo bo'la boshlaydi. The patient who is infected with COVID, the healthy individual, few days before the clinical onset, before the person is becoming asymptomatic, and during the time when the person is. Ayni paytda bizda SARS-CoV-2 COVID-19 kasalligini chaqiradigan virus tomchi va aloqa yo'li bilan yuqishi to'g'risida dalillar bor. In our hands that the SARS-CoV-2, the virus which is causing a disease COVID-19, has droplet and contact transmission ways. So basically when COVID-19 ga chalingan va respirator simptomlariga ega bemor yo'talsa yoki aksirsa og'zidan kichik tomchilar sachraydi. Ular atrofga 1 metrgacha tarqaladi. There are small droplets which are exhaled, and those droplets they travel at the distance of up to 1 meters. And the same droplet. Bu tomchilar boshqa zarralarga qaraganda og'irroq, ular yuza qismlarida o'rnashib oladi. Keyin esa bu yuzaga tekkan sog'lom odamlar virusni yuqtirib oladi. They settle on the surfaces, and then when people are touching those surfaces, those droplets are settling down. That's how the other people have a potential of contracting COVID-19. So for the Shuning uchun Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 dan o'zini himoya qilishning muhim va jiddiy usullarini tavsiya etmoqda. Essential and fundamental ways to protect oneself from getting sick with COVID-19. That is why it is important to maintain. Bu tomchilar boshqa odamlarga yuqmasligi uchun 1 metrlik masofani saqlash kerak. Mana nima uchun qo'llarni sovun bilan kamida 40-60 soniya davomida yuvish tavsiya etilmoqda. That is why it is important to wash your hands either with soap and water for minimum 40 to 60 seconds, and
Agar qo'lingiz kir bo'lmasa, ularni tozalashda tarkibida spirt bo'lgan dezinfeksiyalovchi vositalardan foydalanish mumkin. 20-30 soniya yetarli. Aynan shu tarzda siz kasallikning aloqa orqali yuqish zanjirini uzishingiz, virus bo'lishi mumkin bo'lgan zarralar og'iz burningizga kirishining oldini olishingiz mumkin. Shuning uchun qo'l yuvish juda muhim. Particles which might contain virus of getting into your mouth and nose, etc. So that's why important to wash your hands. Klarineval xonim, siz bilan pnevmoniyaning yangi holatlari va Qozog'istonda raqamlar o'sishi haqida fikrlashmoqchi edim. Faqat 1-iyuldan 15-iyul holatigacha virus pandemiyasi tasdiqlangan 135 mingta holat qayd etilgan. Ularga oldin noma'lum pnevmoniya etiologiyasi sifatida tasnif berildi. Kuni kecha Sog'liqni saqlash vaziri Aleksey Soy endi bu COVID-19 bilan zararlanish holati sifatida qayd etilishini aytdi. Agar tibbiyot hamjamiyati o'zining bu boradagi fikrini allaqachon aytgan bo'lsa-da, Sog'liqni saqlash vazirligiga munosabat bildirish uchun vaqt kerak bo'ldi. Bu raqamlarni birlashtirishda ma'lum darajada ijtimoiy bosim mavjud. Nima deb o'ylaysiz, bu holatlar COVID-19 bilan bog'liq ekanligini tan olish uchun nega hukumatga vaqt kerak bo'ldi? Thank you. I know it's a burning question since a few weeks now. Bu bir necha haftadan beri dolzarb savol bo'lib kelayotganini bilaman. Keling, buni kontekstda ko'rib chiqamiz. COVID-19 yangi xastalik. Sog'liqni saqlash tizimi yoki tibbiyot xodimlari kasallikni qanday yengish, bemorlarni qanday davolashni tushunishi, bunga ko'nikishi kerak edi. Bu birinchidan. Qolaversa, bu yerda masala kasallikni tasniflash usullari haqida ketyapti. Har birining o'ziga xos xususiyati bor. Comes back to what we call the classification of the diseases. So every disease has got its own code. Since March, WHO Mart oyidan boshlab Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti COVIDga kasalliklarni xalqaro tasniflash bo'yicha ma'lum bir kod yoki MKB-10 berishga yordamlashdi va aksariyat mamlakatlar uni asta-sekin qabul qildi. Shuning uchun har bir sog'liqni saqlash tizimiga, har bir davlatga tashxis metodlari va holatlarni qayd etishni mana shu tasnif bo'yicha to'g'rilash uchun vaqt kerak bo'ldi. Adjust the diagnostics and the recording of the cases according to that new way and that new form of managing these cases. So, of classifying the cases, to be more accurate. So the point is that keyingi bir necha hafta ichida biz Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bu holatdan o'tib olishga erishish uchun ularni qanday qo'llab-quvvatlash kerakligini muhokama qildik. Ular yangi tasnifga o'tish uchun katta tayyorgarlik borligini ko'rsatdi. I've demonstrated an enormous way of forthcoming and willingness in order to align as to how other governments do it as well. Menimcha sog'liqni saqlash xodimlariga bunday holatlarni qanday tasniflashni tushunish uchun vaqt kerak bo'lgan. Hozir qanday protokolni qo'llashni biladigan sog'liqni saqlash xodimlari taraddud ko'ryapti. How to classify and how to code these cases. They are now in the process of training the healthcare workers accordingly and to ensure that everybody knows which code to allocate for what kind of patient that they see. At the same time, bir vaqtning o'zida kelib chiqishi noma'lum bo'lgan pnevmoniya holatlarini o'rganish muhim. Bu yerda biz yana bu ko'tarilish nima uchun yuz berganini, COVID-19 bilan bog'liqmi yo'qmi, buni ham bilishimiz juda muhim. Why do we have this peak or this spike in numbers of cases? We need to understand whether there is something behind it or not, or are they really truly as it be assumed that this. Shunday ekan, bizning va Sog'liqni saqlash vazirligining shu jumladan nima bo'layotganini tushunishga bo'lgan sa'y-harakatlarimiz maqtovga loyiq. Bular barchasi bu yangi kasallik ekanligi, kun sayin unga qarshi qanday kurashish kerakligini ko'proq bilayotganimizdan darak beradi. It comes back to the fact that this is a new disease. We all learn every day on how we have to manage it. Will the delay in adopting the WHO classifications on the part of Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tasnifini qabul qilishning Qozog'iston hukumati tomonidan kechiktirilishi jamoatchilikning katta noroziligiga sabab bo'ldi. O'lim darajasi juda yuqori, faqat 1-15-iyul holatida pnevmoniyadan 1555 ta o'lim holati qayd etilgan. Nima uchun bunday holatlarda o'lim darajasi yuqori bo'lgan? From these pneumonia, why has the fatality rate been higher in these cases, Vitaly? We are aware that the WHO Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkilotiga ma'lumki, keyingi 7 kun ichida Qozog'istonda COVID-19 bilan kasallangan 10 mingdan ko'proq holat qayd etilgan. Of COVID-19 to WHO. In the same time, Shuningdek, bizga bu pnevmoniya hozirga qadar virusli pnevmoniya deb tasnif etilgani ham ma'lum. Classified as
viral pneumonias of unknown genesis. And therefore we are working in... Shuning uchun biz Sog'liqni saqlash vazirligi bilan test sinovlari strategiyasini, test sinovlari manfiy natija bergan, ammo kelib chiqishi noma'lum bo'lgan virusli pandemiyaga chalingan bemorlarning testga nisbatan yondashuvini tushunish uchun yaqin hamkorlikda ishlayapmiz. Of those patients who became negative and who tested negative out of those patients who are reported to have viral pneumonia of unknown genesis. So that is why at this stage we are still looking into... Ayni bosqichda biz hali ham bu masalani o'rganyapmiz. Vaziyatni joyida o'rganish uchun vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun laboratoriyalarga bemorlardan qanday test olinayotganiga qaratilgan missiya o'tkazyapmiz. Which will be focused specifically on the laboratories, on how those patients were tested. At the same time we are and the mission will also look into the Missiya shuningdek bu bemorlardan namunalar qanday olinganini tushunish uchun kasallik tarixini yuritish masalalarini ham o'rganadi. Indeed, we can assume that when there is a COVID-19 outbreak in the country, there is a big chance. Haqiqatan bu holatlar COVID-19 ga oid bo'lishi mumkinligi ehtimoli yuqori. Biroq ushbu bosqichda yanada sinchkovlik bilan tekshirish olib borish, vaziyatni joyida o'rganish kerak bo'ladi. To understand more situation on the ground. So that is why it is important to... Shuning uchun qandaydir xulosalarga faqat biz missiyani bajarganimizdan, konkret holatlarda test sinovini olish va davolashga yondashuvni ko'rganimizdan so'ng kelish muhim. Into the particular aspects of the case management. And we are very grateful. Biz Sog'liqni saqlash vazirligining tayyorligi va shaffofligidan juda minnatdormiz. Ular bemorlar tahlil natijalarini Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkilotining Germaniyadagi hamkorlik markaziga yuborishga rozi bo'lishdi. Bu namunalarda ma'lum infeksiya qo'zg'atuvchilari bor yo'qligi yana qayta tekshiriladi. Collaborating center in Germany, where those samples will be tested again. So is it right to say that one of Bu bemorlar aslida polimeraz zanjirli reaksiya test sinovida manfiy natija olgani eng muhim masalalardan biri deb aytsak to'g'ri bo'ladimi? Qozog'istonga tashrif buyurgan Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti guruhi mana shu narsalarga ham e'tibor qaratadi, to'g'rimi? looking into that? Am I correct? Yes. Ha, Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlar guruhi test olishga yondashuvni, bemorlardan qanday test olingani, qanday namunalar saralangani va shu kabilarni o'rganadi. Since we started talking about the testing systems, Test haqida gap ketar ekan, aytish mumkinki, Qozog'istonda hamma olishi mumkin bo'lgan ikkita testni bilamiz. Birinchisi bepul ekspress test. Yengil simptomi bo'lgan har qanday odam test topshirishi va unda antijismlar bor yo'qligini tekshirib ko'rishi mumkin. Ikkinchi test esa polimeraz zanjirli reaksiya test sinovi. Bu mening taxminimcha anchayin aniq natija beradi. Bu testlar orasida qanday farq bor va virus yuqtirish holatlari keskin ko'paygan hozirgi vaziyatda test olish tadbirlari qanday o'tkazilishi kerak? how should the testing be conducted now amidst the spike in the number of COVID cases? Polymerase chain reaction test is indeed the... Savol uchun rahmat. Polimeraz zanjirli reaksiya test sinovi bu laboratoriyada olinadigan test. U bizga organizm to'qimalaridagi virus, RNK virusni identifikatsiya qilishda yordam beradi. Of the body. So according to the current WHO recommendations, Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkilotining shu kunlardagi tavsiyalariga muvofiq polimeraz zanjirli reaksiya test sinovidan ayni paytda bemor COVID-19 kasalligi bilan kasallanganini klinik aniqlash uchun foydalanilmoqda. O'ta aniq natija beradi. U inson organizmidagi virusni identifikatsiya qilishga yordam beradi. It helps to identify the virus in the human body. So when it comes Agar ekspress testning virusni aniqlashi haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi paytda Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tavsiya qilinayotgan aniq bir test yo'q. which is recommended by the WHO. Hozir Qozog'iston o'z fuqarolari uchun sotib olayotgan polimeraz zanjirli reaksiya test sinovining sifati bo'yicha qandaydir xavflar mavjud bo'lishi mumkinmi? For this time, at this moment, Hozirgi paytda biz bunday taxmin qila olmaymiz, chunki laboratoriya missiyasi hali davom etmoqda. is indeed going ahead. WHO has support. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti Qozog'istonga tavsiya etilgan kompaniyalardan test tizimlarini sotib olishga ko'maklashdi. Procured by the WHO supply chain, and those test systems they are of Bu butun dunyoga taniqli ishlab chiqaruvchilardir va biz bu testlardan Qozog'iston milliy laboratoriyalarida foydalanilayotganini bilamiz. national reference laboratories in Kazakhstan. We've been into Pandemiya deyarli yarim yilga cho'zilib ketdi. Keyingi bir necha oy ichida biz virus haqida yana nimalarni bildik? in the past few months. And at this stage, the
Klinik tadqiqotlar olib borayotgan ilmiy hamjamiyat va virusga qarshi kurashda oldingi saflarda borayotgan tibbiyot xodimlari ushbu virus haqida imkon qadar ko'proq bilishga harakat qilmoqda. Biz bu pandemiyaga qarshi atigi yarim yildan beri kurashyapmiz. Shuning uchun hali ko'p ma'lumot olishimizga to'g'ri keladi. Klinik davolash protokoliga keladigan bo'lsak, Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti may oyi oxirida yangilangan ko'rsatmalarni e'lon qildi. Updated guidelines on clinical management in the end of May. And we are aware that bizga ma'lumki, Qozog'iston o'zining klinik davolash bo'yicha qo'llanmalarini muntazam ravishda qayta ko'rib keladi. Qozog'iston klinik davolash bo'yicha milliy protokolni tuzishda xalqaro tajribalardan foydalanadi. Experience in compiling the clinical national protocol for clinical management. When it comes to Agar terapevtik vositalarni ishlab chiqarish haqida to'xtaladigan bo'lsak, ehtimol eshitgan bo'lsangiz kerak. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti birdamlik sinovlarini o'tkazmoqda. Solidarity trial, which you might have heard of, which is also at the final stages. Tez orada ular Qozog'istonda ham boshlanadi. Tartibga soluvchi organlarning hal qiluvchi tasdig'i olingan va Qozog'iston sinovni boshlashga tayyor bo'lishi bilan Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bajonidil uni qo'llab-quvvatlaydi. As Kazakhstan is ready to commence this trial. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti birdamlik sinovini boshlash uchun Qozog'istonga texnik yordam ko'rsatishni boshlagan. Assistance to Kazakhstan to commence solidarity trial. Well, the pressure on the health systems is really Sog'liqni saqlash tizimiga bosim ortib boryapti. Shifoxonalarda o'rin, dori-darmon, vrach yetishmayapti. COVID-19 ning navbatdagi to'lqini boshlansa, unga qarshi munosib javob qanday bo'lishi kerak? Appropriate response now to the spike in COVID-19 cases. It's a very good point that you're highlighting here. Bu juda yaxshi savol bo'ldi. Biz bir necha oydan beri shu ish bilan shug'ullanyapmiz. Qozog'istonda dastlabki holatlar mart oyi o'rtalarida qayd etilgan. Sog'liqni saqlash tizimi bunga tezda moslashishi, shifokor, hamshiralar va butun tibbiy personalning xizmat faoliyatini qo'llab-quvvatlashi va zarur tibbiy yordam ko'rsatish uchun barcha kuchlarni safarbar etishi lozim edi. Services functioning and to deliver appropriate healthcare. I think it's important that we take this opportunity to thank them. Biz fursatdan foydalanib bu kasallikka qarshi kurashdagi jonbozligi, o'z hayotini xavf ostiga qo'yib bemorlarga ko'rsatayotgan g'amxo'rliklari uchun ularga minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Ba'zida buni oddiy holdek qabul qilamiz. Ha, shifokorning oldiga boramiz, u hammasining g'amini yeydi deymiz. Bizning sog'liqni saqlash tizimiga nisbatan umidlarimiz juda katta va agar biror xastalikka duch kelsak, umid o'zini oqlashi kerak. Negaki hamma narsaning o'z chegarasi, me'yori bor. Our expectations have to be adjusted as well, simply because the system can only do so much. If the system is being stretched simply because doctors fall sick, lab personnel fall sick. Agar tizim shifokorlar, laboratoriya xodimlari, hamshiralar kasal bo'lib qolgani, biz g'amxo'rlik qilishimiz kerak bo'lgan bemorlar oqimi to'satdan ko'payib ketishi tufayli qiynalib ishlasa, unda tizim moslashishi kerak bo'ladi. Bemorlar soniga qarab tizim juda tezkor sur'atda bemorlarni qanday taqsimlash yo'lini topishi kerak. Then has to very quickly find ways on where to refer the patients to, etc. What we have observed is that from the beginning Kazakhstan has been very proactive. Biz Qozog'istonda eng boshidan test olish qanday faollik bilan boshlanganini, yuqori xavf guruhidagi odamlar tekshirilganini kuzatib borgandik. Shuning uchun kasallik simptomsiz kechgan bemorlar juda ko'p aniqlandi. That because of the increase in cases, that approach had to shift a bit, and we have to realize that holatlar ko'paygani uchun biz sog'liqni saqlash tizimi mushkul ahvolga tushib qolganini tushunishimiz kerak. Og'ir holatdagi bemorlarga yordam berish uchun biz kasallik yengil kechayotgan odamlar uyda qolish eng maqbul variant ekanligini, tizimga ortiqcha qiyinchilik tug'dirish shart emasligini tushunishganiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Mild or moderate form of the disease. It is okay to try not to overburden the system. What we observe is that sometimes one patient with a mild form of the disease. Kuzatuvlarimizga ko'ra, ba'zida kasallik yengil kechayotgan bemor testdan, kompyuter tomografiyasidan o'tish uchun turli yo'llardan foydalanishga harakat qiladi. Ammo biz shu qilayotgan ishim to'g'rimi? Sog'liqni saqlash tizimining barcha imkoniyatlaridan foydalanish uchun holatim shu darajada yomonmi deb o'ylab ko'rsak yaxshi bo'lardi. Menimcha bu yerda aholi sog'liqni saqlash tizimi yuklamasini yengillashtirish, ahvoli og'ir va o'ta og'ir bemorlar tuzalishi uchun imkoniyatni ta'minlashda muhim rol o'ynashi mumkin. The population can play an important role and to also help us decongest the healthcare system and to make sure that there is sufficient capacity for the severely and critically ill.
Shifokorlarga minnatdorchilik bildirish haqida gap ketganda, COVID-19 ofatiga qarshi kurashda oldingi saflarda bo'layotgan tibbiyot xodimlarini biz yetarlicha qo'llab-quvvatlayapmizmi? Ularga pand bermayapmizmi? Hukumat tibbiyot xodimlariga yordam berishga qodirmi? I think it's one of the most Menimcha bu butun dunyodagi professionallar guruhi uchun eng qiyin davrlardan biri va men har doim ular uchun yana nima qilishimiz mumkin deb o'ylayman. I oftentimes think about what can we do more for them. But unless if you ensure Agar ular yetarlicha bilimga ega bo'lsa, demak o'zini himoya qilishi mumkin. Ularda barcha himoya vositalari mavjud, almashib ishlashi yoki dam olib kuch to'plashi uchun personal yetarli. Agar sog'liqni saqlash tizimi har qanday tig'iz holatlarda ham o'z vazifasini uddalaydigan darajada tashkil etilgan bo'lsa, faqat shundagina ularga yetarlicha e'tibor qaratiladi. that we can cope with peaks of cases, etc., then only there will be enough done for them. So at the moment I think worldwide Hozir butun dunyo sog'liqni saqlash tizimi xodimlari katta bosim ostida turibdi. Gap shundaki, ularning professionallik ruhi va ishga prinsipial yondashuvi tufayli biz ba'zida buni shunday bo'lishi kerakdek qabul qilamiz. Menimcha aynan shu yerda jamiyatdan shifokorlarga yordam berish uchun nima qilishimiz mumkinligi haqida o'ylab ko'rishni so'rashimiz kerak. we have to, as civil society, take a step back, self-reflect, and think, how can we make sure that we are not a burden to them? Biz odamlarga o'zini himoya qilish uchun nima qilish kerakligi to'g'risida maslahat berayotganimizda, niqob taqish qanchalik muhim ahamiyatga ega. The mask debate is a very interesting. Niqob to'g'risidagi bahslar juda qiziqarli savol. Birinchi navbatda sog'liqni saqlash xodimlari yetarlicha niqob bilan ta'minlanganiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Shuning uchun oldiniga fuqarolik jamiyatiga niqob taqish borasida maslahat berishga o'ta ehtiyotkorlik bilan yondashgandik. Tavsiyalarimiz shundan iborat ediki, agar siz kasal bo'lsangiz yoki xastaga qarayotgan bo'lsangiz, agar tibbiyot xodimi bo'lsangiz, tibbiyot muassasasida ishlayotgan bo'lsangiz, unda albatta niqob taqish kerak bo'ladi. Keyingi tavsiyalarga ko'ra, odamlar ko'p to'planadigan, masofa saqlash imkoni bo'lmagan joylarda ham niqob taqish tavsiya etilmoqda. Bu ehtiyot chorasi. Crowded places, and if they cannot self-distance themselves from another person. Mr. Klarineval, the reason why I'm asking this as Klarineval xonim, so'rayotganimning sababi shundaki, siz yuqorida Butun sog'liqni saqlash tashkiloti mart oyida hammaga niqob taqishni tavsiya etmagani haqida aytib o'tdingiz. Ushbu tashkilot bu bilan sog'liqni saqlash tizimi xodimlarini tibbiy niqoblar bilan ta'minlashda uzilishlar bo'lishidan tashvishga tushgan. Ortimizga qarab, bu to'g'ri qaror bo'lgandi deb ayta olamizmi? in retrospect, was that a good decision? Back at the beginning, we wanted to make sure that health. Biz bu epidemiya boshlangan dastlabki davrlarda sog'liqni saqlash xodimlari niqoblar bilan ta'minlanganiga ishonch hosil qilmoqchi edik, chunki ular o'zlarini ko'proq xavf ostiga qo'yadigan odamlar, bular shifokorlar va hamshiralar. Make sure that the supply chain is Biz birinchi navbatda tibbiyot xodimlarini tibbiy niqoblar bilan uzluksiz ta'minlashni xohlagandik va niqob yetkazib berishdagi tanqislikni, uzilishlarni ko'rdik. Sog'liqni saqlash xodimlarini niqob bilan ta'minlash muhim masalalardan biriga aylangandi. to ensure access to masks for our healthcare workers, and that was one of the key concerns. At the same time, the population could actually Bir vaqtning o'zida aholi ijtimoiy masofa saqlab, o'zini himoya qilishi mumkin edi. Shuning uchun o'sha paytda hammaning niqob taqishiga zarurat yo'q edi. at that time to make sure that everybody wears their masks. Shunga qaramasdan ma'lum bir shartlar bor edi. Qishloqda, shahar yoki bir kishilik oilada niqob taqish kerakmi? O'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, ham bu aholi guruhi odam ko'p to'planadigan joylarda niqob taqish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Lekin yana takrorlayman. In retrospect, yes, those populations should be able and how can I say, encouraged to wear masks in crowded places. But again, it's a new Bu yangi kasallik, biz har kuni o'rganyapmiz va aynan shuning uchun bizning texnik tavsiyalarimiz ular bir-biriga zid kelib qolmagunicha ba'zida yangilanib turiladi. Ammo biz bu vaziyatlardan, ilm-fan, atrof muhit taqozo etayotgan jihatlardan xulosa chiqarayotganimizga ishonch hosil qilishni xohlaymiz. Bu tavsiyalarni texnik qo'llanmalarga kiritamiz. what the situations explain to us, what the science tells us, what the environment tells us in general, and that we include those recommendations into the technical guidelines.
If I may also add here, Men bu yerda yana Kэрolайн aytgan narsalardan boshqa gap qo'shishim mumkinmi? Men birgina niqob COVID-19 dan himoya qilishi mumkin emas deb ta'kidlamoqchiman. Buning uchun bir qator tavsiyalarni bajarishga to'g'ri keladi. ensure the protection against COVID. So it should be a complex of all the advice. Agar odamlar tomonidan muntazam ravishda bajariladigan ijtimoiy masofani saqlamasangiz, qo'l yuvish gigiyenasi, nafas olish etiketiga rioya qilmasangiz, birgina niqobning o'zi samara bermaydi. And hygiene, which is performed on the regular basis by all the people. If there is no respiratory etiquette, which is exercised by all the people. Vitaliy, tomoshabinlarimizga vaksina ishlab chiqarish jarayonlari haqida gapirib bera olmaysizmi? Vaksina bu vaziyatga nuqta qo'yishi mumkin bo'lgan yagona usul hisoblanadimi? Umuman bu boradagi ishlar qanday boryapti? At the moment, WHO is working with partners. Hozirgi paytda Butun-jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamkorlar, tadqiqotlar va ishlab chiqarish jamiyati, shuningdek vaksina ishlab chiqaruvchilari bilan ishlayapti. Vaccines. At the moment, there are more. Ayni paytda ishlab chiqarish va sinovlarning turli bosqichlarida turgan 100 dan ortiq vaksina bor. Ulardan 8 tasi klinik sinovlar bosqichiga yetdi. Reached clinical trial stage. So, well, WHO continues. Butun-jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vaksina olishni yengillashtirish ustida ishlashda davom etmoqda. Bunday vaksina ishlab chiqarilganda barcha tegishli klinik sinovlar muvaffaqiyatli yakuniga yetadi. Clinical trials would successfully be completed for this vaccine. We are also working. Shuning uchun mamlakatlarni vaksina olishda qo'llab-quvvatlaydigan hamkorlikdagi tashabbus mavjud. There is a COVAX initiative which supports countries of getting access to the vaccine. So Hozir bu tashabbus o'z e'tiborini 2 milliard dozali vaksinalarni birinchi navbatda kimga ajratish kerakligiga qaratgan. Of COVID-19 vaccine to the population in need, mainly focusing on Biz sog'liqni saqlash tizimi xodimlariga jiddiy klinik simptomlari rivojlanishi juda katta xavf ostida bo'lgan va og'ir bosqichdagi odamlarga berishni rejalashtirib turibmiz. symptoms and severe stages of disease. Until the vaccine Hozircha vaksina yo'q va ommaviy qo'llash uchun yetarlicha bo'lmas ekan, demak profilaktik choralar ko'rishga to'g'ri keladi, to'g'rimi? is that so? Yes, so basically that is why Ha, shuning uchun ham Butun-jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kimda COVID taxmin qilinayotgan bo'lsa, ularning barchasidan tezroq test olishni tavsiya qilyapti. isolation of suspected and Shubha ostida bo'lgan va kasalligi tasdiqlanganlarni yakkalash, ularga klinik yordam ko'rsatish, shuningdek aloqada bo'lganlarni karantinga olish davom etadi. quarantine of contacts of those cases. So those are the basic. Bular sog'liqni saqlash tizimi tomonidan COVID-19 tarqalishining oldini olish uchun ko'rilayotgan asosiy chora-tadbirlar. To halt the spread of COVID-19. I think what is more important Vaksinalar samaradorligi va xavfsizligini tasdiqlash uchun qancha vaqt talab qilinishini tushunish ham muhim deb o'ylayman. Shuni ham unutmasligimiz kerakki, yaqin kelajakda samarali va xavfsiz vaksina bo'lmaydi. Odamlarda samarali va xavfsiz vaksina olishga imkon paydo bo'lishi uchun bizga oylar, hatto yillar kerak bo'ladi. effective and safe anytime soon. So it will still take months or if not years for us to make sure that actually people have access to a vaccine that is effective and safe. And it's also very important that we are Yana shuni ham unutmaslik kerakki, vaksina ishlab chiqarish qat'iy protokol asosida amalga oshiriladi va hatto agar hozirgi sharoitda ushbu jarayonni tezlashtirish uchun katta sa'y-harakatlar qilinayotgan bo'lsa ham, bu amallar bajarilishi kerak. Biz foydadan ko'ra ko'p ziyon yetkazmasligimiz uchun oldinda turgan bosqichlardan xatlab o'ta olmaymiz. at the same time we can't jump these different steps just to ensure that we actually don't cause more harm than doing good. Ya'ni samarali vaksina ishlab chiqariladigan paytdan qanchalik uzoqda ekanligimizni aytish qiyin, shundaymi? I believe that we still have to be a bit patient. Men biroz sabr qilishimiz kerak deb o'ylayman. Bu ertaga ro'y bermasligini oddiy tarzda tan olishimiz kerak. Xo'sh, shunday ekan nima qilish kerak? Biz ayni paytda ko'rishimiz mumkin bo'lgan qator ehtiyot choralari mavjudligiga ishonch hosil qilishimiz zarur. We can take at the moment. When a vaccine is found, hopefully sooner than later, Vaksina qancha tez ishlab chiqilsa, shuncha yaxshi. U qanday taqsimlanadi? distribution be approached at the WHO. At the moment, Hozir mana shu masalalar bilan shug'ullanadigan bir qator mutaxassislardan iborat qo'mita tuzilgan, chunki bu ko'p omilli muammo. Bu qachon ishlab chiqariladi, qayerda ishlab chiqariladi va qanchalik tez tayyorlanadi, qanday tezlikda tarqatiladi va shu kabi boshqa qator savollar mavjud. what speed can it be produced, at what speed can it be delivered, at what speed can it be administered, etc., etc. So there's a number of questions that still need to be answered.
But at the same time, I think what is most important is that we are Ularga javob topish kerak, ammo eng muhimi tashkilot bu savollarni biladi, ularni o'rganyapti va ularga yechim topadi. and is addressing them. There are lots of constituencies. Afsuski, COVID-19 bilan bog'liq fitna nazariyasi mavjud. Ijtimoiy tarmoqlarda COVID-19 fitnasi nazariyasi mavzuida 4 millionga yaqin post bor. Ularda Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti aralashgani to'g'risida aytiladi. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti xodimi sifatida sizning shaxsiy tajribangiz qanday? Aytilayotgan bu gaplarda zarracha bo'lsa-da haqiqat bormi? Zero siz har kuni juda katta miqdordagi yolg'on xabarlar va ishonchsiz taxminlarga duch kelasiz, shunday emasmi? Level of disinformation. Just talking about misinformation in general is a very difficult thing to. Umuman olganda noto'g'ri ma'lumotlar haqida gapirish juda qiyin. Asosli dolzarb va haqiqatga mos keladigan ma'lumotlar bilan ta'minlash uchun juda ko'p vaqtimiz ketadi. Biz va Sog'liqni saqlash vazirligining ishi aholini to'g'ri va asoslangan bilim ma'lumotlar bilan ta'minlashdan iborat. Bir vaqtning o'zida bunday noto'g'ri ma'lumotlarning katta qismi ba'zida amalga oshirayotgan ishimizdan bizni chalg'itadi. Bu bizga yordam bermaydi, aksincha yuklamani oshiradi. Ta'kidlaganimdek, Sog'liqni saqlash vazirligi va bizning tashkilot vazifasi Qozog'iston xalqini har jihatdan qo'llab-quvvatlashdan iborat. On a daily basis. So it doesn't help us. It just adds to the workload. It diverts our attention, as I mentioned, and in the end, what we're supposed to do is we're supposed to ensure that Ministries of Health and our own organization, that we're capable in order to provide the best support we can to the Kazakh population. So Bir vaqtning o'zida yolg'on xabarlarga qarshi kurashishimiz kerak. Biz yuklamani bo'lishish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining boshqa agentliklari bilan xavfli axborotlar haqida xabar beradigan guruh tuzdik. Boshqalar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Shuning uchun ishonch bilan aytishim mumkinki, katta guruhimiz bor. U yolg'on xabarlar tarqalishiga yo'l qo'ymaydi. Keyin esa to'g'ri ma'lumotni uzatishimiz mumkin. Biroq oxir-oqibat kim nimaga ishonishini o'zi hal qiladi. Bizning vazifa odamlarni to'g'ri ma'lumotlar bilan ta'minlash. Individual to decide what they want to believe. Our duty is to make sure that people have access to the information. What do you think some of the hard Nima deb o'ylaysiz? Ushbu pandemiyadan qanday xulosa chiqaramiz, qanday saboq olamiz? for all of us? I believe that globally we've understood Sog'liqni saqlash tizimini ko'proq qo'llab-quvvatlash kerakligini hammamiz tushundik. Shuningdek, asosiy tibbiy xizmatlarga ham ko'proq e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Masalan, infeksiyalarni profilaktika qilish tarmog'i, shifokor va hamshiralar himoyasi surunkali ravishda moliyaviy jihatdan yetarli darajada ta'minlanmayapti. Ba'zida esa ular umuman e'tiborga olinmaydi, nazar pisand qilinmaydi. I believe now there has been Sog'liqni saqlash tizimi muhim soha ekanligini tushunish uchun yetarlicha e'tibor jalb etildi. Biz ko'p narsani o'rgandik. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti zarur bo'lganida tegishli texnik ekspertizani taqdim etishi mumkin. learned a lot that WHO can provide appropriate technical expertise if and when required. If we look at the organization, Agar tashkilotga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizda qobiliyat ham bilim ham bor. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bilimlarga asoslangan tashkilot, ammo sog'liqni saqlash sohasida favqulodda vaziyatlarni boshqarish tizimi juda murakkab. Biz ular ijtimoiy iqtisodiyot, siyosat uchun og'ir oqibatlarga olib kelishini tushundik. consequences on socio-economics, they have consequences in terms of politics, they have consequences in the way that a disease outbreak of this kind can. Kasalliklarning bunday ko'rinishda rivojlanib ketishi shaharlarda tartibsizliklarni keltirib chiqarishi va hatto jiddiy janjallarga olib kelishi mumkin. Raqamlarning dalolat berishicha, o'sha favqulodda vaziyatlar tufayli oilalarda zo'ravonlik tobora ortib boryapti. A negative effect on gender-based violence, where we just see an increased number of cases. So we can see that Biz kasallik bunday ko'lamda rivojlanishi ko'plab jiddiy oqibatlarga olib kelishini ko'rib turibmiz va keyin mavjud barcha muammolarni kompleks ravishda hal etishimiz kerak. Bu savollar nafaqat sog'liqni saqlash tizimiga, balki u bilan bog'liq iqtisodiy, siyosiy, shuningdek inson huquqlari sohasidagi muammolarga ham tegishli. become a political one. It has become a human rights response as well. So I believe that there is many lessons. Menimcha yetarlicha saboq oldik, ammo eng muhimi bu popugini pasaytirib qo'yish sabog'i bo'ldi. Biz jamiyat sifatida nihoyatda himoyasizmiz. Bizdagi mavjud ijtimoiy qo'llab-quvvatlash uchun minnatdor bo'lishimiz kerak deb hisoblayman. Shunday ekan, popuk pasaytirib qo'yish sabog'i bo'ldi. Thankful for the social goods that we have been able to globally access and have access to at the moment. So yes, it's a lesson of humility. Rahmat, tashakkur.